Gino yaora yawa kamoro amora momtie. Akelo no video ni mondo ne gima timore e piny kae. Mane ang'iso kama jorochere gi gima ne giyiero na telo. Telo mineno nitie ni kendo sani tiyo kodgi. Kendo tiyo kodgi mora mora gitiyo kodgi koduto. Kaka sani nitie chiemo moro kata kothe mogo mag chiemo mane tel piny kae nowacho ni mondo kik obi e Kenya kae kama GMO mae niya Amerika kata niya Amerika kucho. Sani koro oseyie koso osalao mondo obi kae Kenya kae mondo koro ji ocham chiemo no mar GM ma otamore ma Kibaki notamo kendo nogo mar marufuku no mondo kik ibi ni gikele. Koro akwayo jopiny mondo niket video moro kama keto ni mondo winji kaka chal mondo ing'e kaka chal. To kiwinjo kaka obet kendo chal to mondo like my video kendo mondo share. Mano koro miyo video kama mondo winje GM kaka ni chal kaka orach kaka ji wacho mano mzungu mawacho kaka orach. Koro winja kite gi English ko iboneno kaka owachi kendo bonyiso chiemo moko onego cham. Koro akwayo mondo winji kendo mondo ne kendo mondo like video no kendo mondo share kamoro amora bochopo no mondo itim kamano. Koro jokanyo nam winje uru. So I want to share with you some pretty surprising GMO foods that you may have never heard about. But before I do, I want to share something with you. This morning when I had my breakfast, I always like to read labels. So I noticed that this product had 2 grams of fat per serving size, which is incredible. But good thing it had 0 cholesterol. But if you scroll down, it has this very interesting new term I want to share with you. It says contains bioengineered food ingredients. I don't know if you can see that. Probably can't see that. Bioengineered food ingredients. What the heck is that all about? So the definition of bioengineered food ingredients is this: food that contains detectable genetic material that has been modified through certain lab techniques that cannot be created through conventional breeding or found in nature. Now, a few years ago, food manufacturing companies were a little concerned that GMOs were going to be labeled on their products because Vermont and a few other states passed laws that now had to label products with GMOs. And just so you know, GMOs are basically foods that they've altered the DNA, the genetics. And food manufacturing companies were concerned that more and more states would legalize or pass laws to reveal what foods were genetically modified versus which ones weren't. So they had a very, very bright idea. They came up with a new term called bioengineered ingredients. It sounds different than GMO foods. The branding shows this wonderful sun on these great crops with this little plant growing. So it seems very, very safe and healthy. But basically, bioengineered products are another name for GMOs. It pretty much bypassed the GMO labeling problem that they had. Now, if we again look a little closer at the definition of bioengineered food ingredients, it says food that contains detectable genetic material. Okay, detectable. Here's the problem. When you process a food, especially when you ultra process a food, like in 70% of all the refined foods out there, this genetic material falls below the radar. GMOs are not detectable in some of these really ultra refined products because they're using chemicals and high heat and pressure and solvents to basically break down these GMO products so small that they're undetected. So what does that mean? It means that if the more processing you do to a product, more you can get rid of the traces of GMO. So they don't have to be labeled as bioengineered food ingredients. Whereas if they had GMO labeling, if they came from a GMO product, they would have to put it on the label. So it's actually an ingenious way to hide GMO in products below the radar. And on top of that, these companies don't even have to use the term bioengineered food ingredients. They can instead, they can use either a QR code, that little barcode that gives a lot more information about a product, that little code that you have to scan with your cell phone,
or a phone number that you'd have to call to get more information if this product was bioengineered or not. So the question is, who has time to scan this barcode or call the number? And most customers, probably 99% of all customers, don't have a clue of what the term bioengineered food ingredients really means. And so now you know what it means. And I really appreciate if you can spread this video to your friends and family far and wide so more and more people can understand what this new term is. All right, let's go back to the main reason for this video, which are surprising GMO foods that you may be eating that you may want to consider not eating. All right, number one, yellow squash, okay? That is GMO. Now, realize if you're having organic yellow squash, it's not going to be GMO, all right? Number two, beets. Like the vast majority of beets, especially in the US, probably 95% of them are GMO. And that is where we're getting our sugar from as well. So if something says sugar on the label, chances are it's from beets, and chances are it is GMO sugar. All right, number three, papaya is GMO. Number four, eggplant is GMO, unless it says non-GMO or organic. All right, number five, green zucchini is GMO, right? Unless it says organic. And number six, certain apples are GMO. And number seven, which is most surprising, salmon is GMO. Now, if it says wild caught salmon, it's not going to be GMO, but certain farm-raised salmon is GMO. So this is just another reason why to choose organic if possible. But if you don't have organic available, at least as a bare minimum, do the non-GMO. But there's some real interesting information about what non-GMO really means. And I put that video up right here. Check it out. Yeah, mano kaka giwache GMO cha food mano kaka chal. Koro mae gima notimore, to mae kaka president noyiero. Koro ji koko ang'o mae ne president noyiero mar bottom up mar GMO. Chakula ambao umesemekana kuna chemical. Chakula ambao inamea na chemical. Chakula ambao umeshawekwa sindano ya chemical ambao iko muda yake ya kugrow, muda yake ya kutoa matunda, muda yake ya expire. Ani imefanywa kama scientists, kama vile kuku ya grade inafanywa. Ndio hii sasa hiyo mano kaka timorejo kana mano kaka okelno to mano kaka chiemo no yego junyiewo donyo kaka ng'ani odonjo du president kama ni in to yie kodgi kendo saya ono chumuno mondo gitim kamano. Koro ng'ini president maini noyiere gi USA ema noyiero president. Kech ka ngiso kamano kata video no mokwongo king'iyo kaka nanyiso wik achiel kapok ochopo ineno ambassador ma USA ne gima nowacho. Wik achiel kapok ochopo mar gini mar igolo kura ma telo en ng'a ni gisewacho gima giwacho gi Kisumu ni ng'ato ka ng'ato kik dhiang' Kisumu. USA mar ambassador ma USA nowacho kamano ng'ato ka ng'ato kik dhiang' Kisumu. Kisumu go twang'o bebeti gang'o obeti gi dhawo. Mano ka Chiboko nowacho nang'o ni Ruto olang'o olo kura. Mar ariyo kendo odogo wacho kongo jo Supreme Court mondo kilang'o otene. Kendo odogo wacho nang'o jogi kik dhi Kisumu. Mano Kisumu betang'o mobeto gang'o gi dhawo kata obet gi fujo. Ma ambassador nowacho kamano. Kisa ambassador ne en gi intelligent ne ambo mochung' ne kai mano nyang'o Ruto kaw election. Kata king'iyo bile aliojua in TV ko bile kwa naojia. Ndoko ujue magi joma nokelo Ruto kwa president. Nigitamore ni donje president nikichango. Family na Raila Odinga ne en gi osiep gi Russia sana. Family mar Raila en osiep gi Russia sana. Ko Russia bing'en gi USA ok en gima moherore. Mar ariyo te Raila bing'en osomo Germany to osomo gi USA. Osomo Germany osomo gi Russia. So en be biashara ni Russia tena. Mar ariyo ne en biashara. Ing'en biashara moro nitie mar Kibaki cha. Nitie barabara moro mono USA nego ogergi. To ok notamore nikech pesa gi ni ng'eny. Koro barabara no okete
pending. Kata i Nairobi super highway ni gipani gima nino gidingi gango gigergi to uro tamore uro miyo China mano be business pia mokelo mago mondo gini tamore dai na mondo bidango kikibed president. Koro wan be sani ma koro Raila onego chung malo wach nango wan be chiemo maya Amerika kaka GMO wan be kik wakaw kaka jokanyanam to kik wakaw kama supporter ne. Raila sani onego chung ka onego report moro te kamano kako golo report moro mano golo mar boycott marango ki Safaricom mar boycott mar OBT mago kogolo sani biro konyo ji kendo bo miyo gi vita donge be dongi goyi koro embe okoro gogi donge en bok ne dwano mondo be telo en be koro oketho halagi tit potati sa fair game sani onego chung to boycott ongisi luo Nyanza to boycott GMO okoni jomoja chame okuyo chame gi kalenjingo chame wano boycott alafu ndio chung kamano ma supporter gi boycott onge kama bo dhi uso gigi eno bodong na kodi uchumi gi ogo sani ko jomo bo winjo mo chupo ka Raila obi ongise kamano mano ko gimonya konyo ora ko like my video, share my video, support my channel called the JJJ TV. Mano kaka kilon gik morie kane mano kaka kilon gik molongo jokanyana mondo wawinjore kendo mondo opakore jogi ofuo kendo jogi otarore ok ing'e weche monego giwachi kendo koro gichungi jogo oni gidwa jogo bed tero ni ng'amo no chung gik mang'eny ma US ok ne tim ka sani gi yaktimogi koro ni chakula okelni chakula man gi tuoni okelgi ma chakula makelo tuo mar kansa ma chakula samoko gi tuo mar ukimwi jogo kero gaji jogi tiyo kod marach ka gicha timi to gi dire kamano ko jokanyana makwamo bo winjo video ni GM food gi GM seed mikelo nigi maya USA boycott jokanyana to boycott is vitu ya America to boycott America let deal with China and Russia ma governor maya Migori, governor maya Homa Bay, governor maya Kisumu, governor maya Siaya, akwau investor mudiogo kikidigi investor moko maya USA maya Europe tafadhali tigi jo US tigi investor maya Russia kata China mago bokonyo kata Japan kata Korea tigi mogo to gitiyo ma Europe onge gima gibokonyo mago useless tu anyang nyo aneno ko sana sign kanyo gi mama Europe mago useless kima useless onge gima nyakonyigo tigi jomoko maya Russia maya China magi monyakonyo jino mago nyakonyo ohala ma jokanyanam kino jogo ohala mondo goramo magi mitigo moko gitiyo go to bure kamano akwau gavana maya luo Nyanza akwau gavana maya Nyanza akwau gavana Boma is Royal to Raila Amolo Odinga kata is Royal to ODM Royal to Azimio tiugi investor moko maya Russia maya China maya Japan maya North Korea investor moko maya kwa enemy of America mago manyakonyo koso mago vita America to moko ma investor moko ma niti America gi kama Europe mago konyo magi useless magi takataka moko konyo ko gavana ma Kisumu angiso kamano jomobo winjo video no mondo terne gi jomobo neno video no mondo nyisigi gi onego gitigi ma investor moko maya kamoro koro president mano yiero na kai Kenya kai en president mano yier gi USA nikech gin manigi agent gi koso gin intelligent gin ong'eyo gik moro amora mane timore kai e gimiyo nigi gitemo uru mondo uru timgi koka gitimo gane odo ne ka gigi nitimore tano ng'ia kaka doli gigi nitimore to ng'ia kaka nyathi nigi ng'ik mang'iyone jogi mane otimo gigi ne ka Raila nikech nigi pay warning Raila no uluor gin go uru giluore gino pay warning kono mondo gilinga ka nyithindo gilinga ka pi to ging'e gima ne timore ging'e gima dhi mbele to ging'e gima timore mako gima timore jokana mon be wami jogi punishment ko Raila be kote sanari aichango dongo no tho en igini mosa chupeni igini mai rito tho ko en be onego boycott okona boycott kika America aka America be no boycott Kisumu wakati hizo ma resort wan be boycott chiemgi okwadwa gi ang'o magi konyo wago onge gima gikonyo wago onge gima konyo wago bana nyaka tu change tactic bana jiwe luorang nego luo Nyasaye kono luo dhano ma pielo ka kipielo chiemo ka chiemo nindo ka nindo luokore ka luokore ang'o muluoro dhano joligo luo Nyasaye obongo nyaka laga broth piny gi polo mano manyo joluo luoro dhano ma pielo ka kipielo chiemo ka chiemo loso ka loso wuotho ka wuotho chandore ka chandore mago moko iluoro
joka ochungu malo to boycott America. Anyiso na America ema noyiero President Uhuru Ruto. Na America ema ne interfere na hii election wa Kenya kai. Hiyo mimi jogi niki confidence kuzonga America nitie enyumgi. Like my video share my video support my channel.